Okay, so as far as KMnO4 solution is concerned, first let me share you my screen. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So yes, so before we start, we supposed to recall calculation related to normality. I think class ma મેં તમને કરાવ્યું while we discussing on normality calculation. Okay. When there is simple molecule, like suppose you want to prepare one normal sodium hydroxide solution, then how can we prepare one normal sodium hydroxide solution? Yes. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. By, So by what is adding normality? Sir, no. the What number is of normality? gram equivalent weight of solute upon volume of solution in liter. Okay, so it is very similar to molarity, except the difference is in molarity we consider molecular weight, while in the case of normality we focus on its equivalent weight. And how can we find equivalent weight of any substance? By dividing its molecular weight with number of replaceable ions. Yes. So for that also you need to recall the molecular weight of that substance. At the same time, you have to calculate the number of replaceable ions. If it is acid, then likewise H plus, and if it is base, then OH minus ion likewise. Okay. So that is the case of acids and bases. If the reaction takes place in acidic medium, or that involves acid and bases. But if the reaction involves the redox type of reactions, means there is exchange of electrons. Okay, H plus ion no exchange તો થતું જ હોય. At the same time, suppose electrons no exchange થતા હોય, that involves, that is known as oxidation or reduction. Okay, in detail about oxidation and reduction, I think 11th માં તમે કદાચ ભણી ગયા હશો. એનું ડિટેલ્સ ટાઇટ્રેશન જે છે એ બી તમને આ કોર્સમાં આવશે ફાર્માસ્યુટિકલ એનાલિસિસમાં. બટ ઇન જનરલ સુપરફિશિયલી સપોઝ આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે redox reactions involves the exchange of what you call the electrons, or it is focused on change in the oxidation state of that particular molecules or ions. Okay, so that theory we need to recall while we focus on preparation of or standardization of 0.1 normal potassium permanganate solution. Okay, so in the case of potassium permanganate solution, that is also based on the principle of redox titration or redox reaction. So that involves oxidation as well as reduction. Okay, so our first aim is to prepare 0.1 normal KMnO4 solution whose volume is 100 ml, and that will be our secondary standard solution. A KM છે આગળ આવશે, KM, why it is known as secondary standard solution. Okay, so to prepare 0.1 normal KMnO4 solution, first we need to find out its gram equivalent weight. So that is nothing but molecular weight of solute or substance divided by change in oxidation number. Why it is change in oxidation number? Because that involves a redox reaction. If it is acid or base, then it can be a number of replaceable ions. But in the case of redox reactions, it must be change in its
oxidation number, because that involves movement of electron from here to there, okay, from left hand side to right hand side and vice versa, right? So then also, okay, in the case of oxidation number or oxidation state, I think આના પર આપણે એક એક્ઝામ્પલ કર્યું હતું બી ખરું. KMnO4 in neutral solution, KMnO4 in acidic medium, KMnO4 in basic medium. Can you recall that calculation? જો કોઈને યાદ હોય તો. Yes, sir. Okay, because in acidic medium it behaves differently, in basic medium and behavior alag alag hase. Okay, so depending on the standardization process, when we perform standardization of KMnO4, our medium will be acidic medium. So we'll perform this titration in acidic medium. That is why we need to calculate the gram equivalent weight of KMnO4 in acidic medium. કારણ કે આપણે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશનમાં એસિડિક મીડિયમ યુઝ કરવાના છીએ. That is why we have to calculate the gram equivalent weight of KMnO4 in acidic medium. Okay, so in acidic medium, if you can recall that reaction, मैं તમને पहला भी करावी थी, it will behave in this particular fashion. Okay, so MnO4 minus એનું ચેન્જ થશે, જે ઓક્સિડેશન નંબર છે it changes to Mn2 plus. Now we need to find number of manganese or the oxidation number difference in left hand side and right hand side. શું ચેન્જ થઈ રહ્યું છે in terms of oxidation number? કોઈને યાદ છે આમાં ઓક્સિડેશન નંબર આપણે કેવી રીતના શોધીશું about left hand side and right hand side? Electron transfer થાય છે. Mn નો +7 છે and Mn that it changes to Mn +2. So there is transfer of 5 electrons. So the oxidation number would be 5. Okay. Can you elaborate why the electrons are 7 on left hand side? Yes, sir, because O has its a charge -2. So -2 into 4 is -8 and overall is -1. And if we consider charge of M is equal to X, then X is -8 is equal to -1. So X is equal to -1 plus 8, which equals to +7. ઓકે, જેમને હજી બી ખબર ના પડી હોય, જસ્ટ ફોકસ ઓન લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. આ જે રિએક્શન આપેલું છે ને, મેંગેનીઝ વાળું જે રિએક્શન થઈ રહ્યું છે, ચેન્જ થઈ રહ્યું છે ઇન એસિડિક મીડિયમ, just focus on left hand side and we'll focus the oxidation number of Mn only. Okay, મેંગેનીઝના જે ઓક્સિડેશન નંબર છે એના ઉપર જ આપણે ફોકસ કરશું, એમાં શું ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. Okay, so to find out the oxidation number, first we need to find the number of oxygen. આપણે આખા મોલિક્યુલનું શોધવાનું છે, એટલે પહેલાં આપણે ઓક્સિજનની વાત કરીએ. તો there are 4 oxygens present on left hand side if we talk about this reaction. Okay, let me highlight with the pen. Yes, so this will be our left hand side. It has got 4 oxygen and we knew that for 1 oxygen there are -2 charge. एक oxygen ની ઉપર -2 charge carry થાય. If there are 4 oxygens, then the total charge will be, for oxygen ની વાત કરું છું, એક oxygen -2 charge carry કરે એવા આપણી પાસે 4 oxygen છે, તો ઓવરઓલ ઓક્સિજનના ચાર્જ કેટલા હશે? 8. 8, yes. 8. 8 or -8? -8. Yeah, because 1 oxygen carries -2 charge. And for 4 charge. oxygen it will be, okay, 4 into -2, -8. that is -8 charge. Now if you talk about the net charge of MnO4, હવે net charge ની વાત કરીએ. Okay, તો net charge કેટલો છે? It is -1. એ દેખાય છે અહીંયાથી, બરાબર છે?
MnO4 as a molecule તમે consider કરો છો, then it is showing -1 charge, net charge of MnO4. And we knew that the charge of the oxygen is -8. અને આપણે મેંગેનીઝનો ચાર્જ શોધવાનું છે. કેટલું થાય મેંગેનીઝનું ચાર્જ? ઓવરઓલ ચાર્જ ઇઝ -1. ઓક્સિજનના જે ચાર્જ છે ઇઝ -8. વોટ કેન બી ધી ચાર્જ ઓફ Mn? મેંગેનીઝનું ચાર્જ શું હોઈ શકે? +7. હા, શું નામ તમારું? હિતાક્ષી? મિતાક્ષી? No, sir. Mitakshi. Yes. મિતાક્ષી, યસ. યસ, તમને તો ખબર પડી ગઈ છે. આઈ વોન્ટ ધી કન્ફર્મેશન ફ્રોમ ધી રેસ્ટ ઓફ ધી પીપલ. Yes, sir. +7. ઓકે, સો +7 કેવી રીતે થયું? બીકોઝ નેટ ચાર્જ ઓફ MnO4 આપણને ખબર છે, ઇટ ઇઝ ગિવન -1. ઓક્સિજનનું આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, ઇટ ઇઝ -8. નેટનું ખબર છે, ઓક્સિજનનું ખબર છે, એના પરથી આપણને મેંગેનીઝનું ખબર પડે નેટ ચાર્જ. એ બેનો ડિફરન્સ તમે શું દો, ઇટ ઇઝ +7. So the net charge of manganese on left hand side is +7. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર શું છે નેટ ચાર્જ મેંગેનીઝનો? It is +2. Okay. +2. So on left hand side it is +7, on right hand side it is +2. Now just focus on gram equivalent weight. It is the molecular weight of solute divided by change in the oxidation number. So અહીંયા change શું થઈ રહ્યું છે oxidation number માં? If you focus on manganese, then on left hand side it is +7, on right hand side it is +2. So the change in oxidation number is from +7 to +2. So that is 5. Okay. 5. Yes. So now in this particular case, equivalent weight of KMnO4 in acidic medium will be molecular weight of KMnO4 divided by 5. It is 158 by 5, and that is why it is 31.69 gram. Okay, so hope it makes some sense, right? So that is the equivalent weight of KMnO4 in this particular case in acidic medium. Now the actual procedure. So આપણને આઈડિયા આવી ગયો કે 1000 ml સોલ્યુશન હોય, બનાવવાનું હોય, 1 normal KMnO4 સોલ્યુશન તમારે બનાવવું છે, then we need to consider equivalent weight is equal to 31.6 gram, જે આપણે આગળથી કેલ્ક્યુલેશન કર્યું. Our aim is to prepare 100 ml, 0.1 normal KMnO4. So we'll take one by one. So if it is given for 1000 ml, for 100 ml, it must be 3.16 gram. ખાલી એક digit ઓછું થશે. Okay. Now what can be the value of KMnO4 in 100 ml 0.1 normal KMnO4 solution? શું આવશે? 0.316 gram. Yes. 0.316. Yes. For 100 ml 0.1 normal KMnO4 solution, we need to weigh 0.316 gram of KMnO4. Okay. So that is the calculation pertaining to preparation, what do you call the equivalent weight. Now the actual procedure will be like this. We need to weigh 0.316 gram. So in place of that, you can weigh 0.32 gram of KMnO4. Dissolve it in 90 ml of water in a beaker. એટલે તમારે શું કરવાનું? 100 ml નું વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લાસ્ક લેવાનું. ઓકે, એને સેપરેટલી મૂકી રાખવાનું અને એક બીકરની અંદર તમારે 90 ml વોટર જેટલું તમારે 90 ml વોટરમાં you have to dissolve 0.32 gram of KMnO4 substance. You have to dissolve it. Then once it gets dissolved, you have to heat on water bath for 1 hour. Okay, so this boiling or heating is required. Why? Because it will separate out the impurities present in KMnO4 solution.
જ્યારે 1 કલાકની અંદર બોઇલિંગ આપણે કરશું ને તો વોટર બાથની ઉપર, what will happen is whatever impurity is present in water or in KMnO4 solution, they get settled out at the bottom. So once it gets boiled at 1 hour or for 1 hour, we need to cool it out and filter it out. And we have to focus on filtrate. Filtrate કોને કહેવાય? Yes, what do you understand by filtrate? The pure substance that we have got after this process. Okay, do you know anything about the process of filtration? How do we perform filtration? What we require? Filter paper. Okay, we require filter paper. Then, have you performed filtration in your 11th or 12th? See, answer yes હોઈ શકે કાં તો no હોઈ શકે. Again, I am repeating, I hate those people who see deaf and dumb. હા કે ના કહેશો તો આપણે આગળ કામ થશે. No, sir. ઓકે, બધાના ઘરમાં ચાય બને છે? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ચા કદાચ બધાને બનાવતા નહીં આવડતી, પણ તમે જોયું તો હશે કે ચાય બનાવતી વખતે when the tea is ready, આપણે ગરણી વડે એને ગાળતા હોઈએ છીએ. જોયું છે બધાએ? Yes, Yes, sir. sir. Yes. That is the process of filtration. Okay, અને નીચે જે સોલ્વન્ટ નહીં કહી શકાય, અથવા જે લિક્વિડ ફોર્મમાં જે ગેધર થાય છે નીચે, એને કહેવાય ફિલ્ટ્રેટ. ગરણીની નીચે જે તમે કપ મૂક્યો છે, કપની અંદર જે લિક્વિડ ફોર્મમાં જે તમને ગેધર થાય છે, that content is known as filtrate. અને ગરણીની ઉપર જે તમારી ચાય ને બધું હોય છે, એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ જે ગરણીમાંથી પાસ નથી થતું, that is known as residue. What do you call it? Residue. So અહીંયા આપણે શું કલેક્ટ કરવાનું છે? Filtrate. Filtrate. Okay. Filtrate. Yes, so the liquid content કે જેની અંદર ખાલી KMnO4 નું સોલ્યુશન છે, એને આપણે કલેક્ટ કરવાનું છે in a 100 ml volumetric flask. And then we have to make up the volume to 100 ml with the use of water. Okay, so now again I am repeating why this boiling is required, because water ni andar there are so many impurities are present. So when 1 hour boiling is there, it will need it for complete oxidation of those reducing agents. All those impurities જે આપણે કામની વસ્તુ નથી, જે પાણીની અંદર પ્રેઝન્ટ થયો અથવા KMnO4 ની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય, એ બધું જ આ બોઇલિંગની વખતે શું થશે? એનું ઓક્સિડેશન થઈ જશે. Okay, and it will settle at the bottom. One of the example is manganese dioxide. જે મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ હોય ને, એ KMnO4 ની સાથે જ પ્રેઝન્ટ હોય, અને વોટરમાં જે જેટલી બી ઓર્ગેનિક ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે એની સાથે એ અમુક રિએક્શન કરશે, અને it gets settled out when you boil it and wait for at least, અહીંયા લખ્યું છે 24 hours. એટલે બધું એ જે તમારું વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લાસ્ક હતું ને, અથવા બીકર, અહીંયા બીકરની વાત કરીએ તો બીકરની અંદર બોટમમાં એ સેટલ થઈ જશે. પછી તમે જ્યારે એને ફિલ્ટર કરશો ત્યારે એ KMnO4 સોલ્યુશનની સાથે નહીં જાય, બિકોઝ આપણે એને એ સોલિડ ફોર્મમાં રહી ગયું છે અને એને આપણે ફિલ્ટર્ડ આઉટ કરી નાખ્યું છે ઇન ધી ફોર્મ ઓફ રેસિડ્યુ. એ રેસિડ્યુ ફોર્મમાં જતું રહેશે. ઓકે, સો લાસ્ટમાં I will get the pure form of KMnO4 solution, and that we need to keep it in dark bottle, because in presence of light KMnO4 solution no be decomposition થાય છે. So this solution KMnO4 solution is very critically prepared
જ્યારે તમે એને actual practical કરશો ને ત્યારે તમને idea આવશે કે શું થઈ શકે છે. So this is the preparation of 0.1 normal KMnO4 solution. શું કરવાનું તમારે 0.32 ગ્રામ KMnO4 વે કરવાનું 90 ml બીકરની અંદર 90 ml પાણી લઈને એને ડિઝોલ્વ કરવાનું વોટર બાથ પર એને ગરમ કરવાનું છે ફોર 1 hour ઠંડુ કરવાનું પછી એને ફિલ્ટર કરવાનું અને જે ફિલ્ટરેટ આવે છે એનું તમારે વોલ્યુમ મેકઅપ કરવાનું ટુ 100 ml with the use of water. So that will be your 0.1 normal KMnO4 solution. And that is our secondary standard solution કે જેનું આપણે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન કરવાનું છે. So why standardization is required એ આની પછી સ્લાઇડમાં આવશે. Okay, just focus on this procedure part first. Now we'll do the standardization and then we'll discuss out the actual principle. So in standardization of KMnO4 solution, first of all you have to collect તમારે conical flask લેવાનું જેની અંદર we require oxalic acid solution as primary standard solution for KMnO4 solution standardization. કેવી રીતના બનાવશો 0.1 normal oxalic acid? Same way, એનું equivalent weight શોધવાનું અને 100 ml માં dissolve કરવાનું. So it is 0.63 gram that is to be dissolved in 100 ml water. That will be your 0.1 normal oxalic acid. Okay, and that is your primary standard solution. Right? So primary standard solution normality તમને ખબર છે it is 0.1 normal and volume છે 10 ml. So we'll take 10 ml in conical flask. Now into that we'll add dilute sulfuric acid 25 ml. As I have discussed earlier, the standardization process આપણે કરવાના છે that will be carried out in acidic medium. That is why H2SO4 is to be added. Okay, so it will act as or it will provide the proper medium for the redox reactions. Oxidation reduction થવા માટે we require acidic medium and that is provided by dilute sulfuric acid and the volume is 25 ml. Now to this resultant mixture we have to again heat the flask at 70 to 80 degrees Celsius just to speed up the reaction. જે oxidation reduction ની reaction fast કરવા માટે we will heat this conical flask to around 70 to 80 degree Celsius. Make sure અહીંયા બી heating is very important. વધારે heat ના થઈ જાય ધ્યાન રાખવાનું otherwise એનો color change થઈ જશે. Okay, so once you are done with your heating part, you have to titrate this resultant mixture with the secondary standard solution, our X normal potassium permanganate solution. So as soon as you add drop by drop KMnO4 solution, what will happen is it will react with the oxalic acid in acidic medium and there will be reaction or there is oxidation and reduction simultaneously. પણ જેવું તમે ડ્રોપ બાય ડ્રોપ નાખશો ને તમને થોડો થોડો પિંક કલર દેખાશે એ એનો એન્ડ પોઈન્ટ નહીં હોય. તમારે જેવું એ પિંક કલર આવે ને એટલે થોડો ટાઈમ મૂકી રાખવાનો એને એ પિંક કલર 15 થી 20 સેકન્ડમાં જતો રહેશે. અગેન તમારે ટાઇટ્રેશન સ્ટાર્ટ કરવાનું કન્ટિન્યુ કરવાનું સ્ટાર્ટ નહીં કરવાનું કન્ટિન્યુ કરવાનું જ્યાં સુધી એ જે પિંક કલર છે એ persistent ના આવે permanent pink color produce ના થાય ત્યાં સુધી you have to perform the titration and that will be your end point. So the end point will be colorless to pink or precisely you can say it is colorless to permanent pink. એવું કહી શકો તમે. So this is the procedure for standardization of KMnO4 solution and that involves redox reactions. That means both oxidation as well as reduction. There are a few important points pertaining to this standardization process. As I have told you earlier that light pink color will appear as soon as you add your KMnO4 solution. એટલે એને આપણે end point consider નહીં કરવાનો. You have to wait for some time. During that time એ જે પિંક કલર છે એ ડિસઅપિયર થઈ જશે. તમે શેક કરશો થોડો ટાઈમ એટલે એ પિંક કલર ડિસઅપિયર થઈ જશે. એટલે જ્યાં સુધી પરમનન્ટ પિંક કલર ના આવે ત્યાં સુધી તમારે ટાઇટ્રેશન કન્સિડર કરવાનું. Second is you might find
formation of brown color during titration. એના reasons શું હોઈ શકે? That is because of insufficient acid. તમે acid બરાબર ના નાખ્યું હોય, એની quantity બરાબર ના લીધી હોય, or તમે જે બોઇલિંગ કર્યું છે, બોઇલિંગ નહીં, હીટિંગ જે કર્યું છે ફ્લાસ્કને, એ વધારે પડતું કરી નાખ્યું હોય. 70-80 ડિગ્રીની જગ્યાએ કંઈક વધારે 90 or 100 ડિગ્રી તમે વધારે ગરમ કરી નાખ્યો હોય તો બી આવું થઈ શકે. એન્ડ થર્ડ રીઝન મે બી યુસેજ ઓફ ડર્ટી ફ્લાસ્ક. ફ્લાસ્કની અંદર કોઈ બી ઇમ્પ્યુરિટી રહી ગયું હોય કે જેનું ઓક્સિડેશન રિડક્શન થઈ શકે, then it will give us false result. So these are the important points. Okay, so again I am repeating the process. You will take a conical flask, in that you will add 10 ml 0.1 normal oxalic acid, our primary standard solution. We'll add 25 ml dilute sulfuric acid, that gives us acidic medium. We need to heat the flask at around 70 to 80 degrees Celsius. Then we have to titrate the resultant mixture with our secondary standard solution, that is nothing but potassium permanganate solution, till you will get permanent pink color. Now you find that here we haven't had any kind of indicator. Why? Why we have KMnO4 is self-indicator. Yes, in most of the titration, KMnO4 acts as self-indicator. Okay, so that shows the color change by itself. Okay, so that is the standardization process. Now just focus on this principal part. This is very important. So as we knew that KMnO4 is an oxidizing agent, तो ये શું કરશે? Which oxidizes other substances. At the same time પોતે શું થઈ જશે? Reduce થઈ જશે. એનું પોતાનું reduction થશે. That is why it is known as oxidizing agent. And in this particular case, the principle behind the standardization is redox titration, where we use oxalic acid or sodium oxalate as a primary standard. Okay, now second most important thing is why the potassium permanganate solution required standardization. So there are some reasons. First of all, it is not a primary standard solution because it has got so many impurities. One of the impurities, manganese dioxide. જ્યારે તમે એને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો ને ત્યારે એમાં થોડો પોર્શન મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડનો બી હોય. that will act as impurities. એ શું કરશે? આ જે impurity છે ને મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ, એ KMnO4 નું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું કરશે, because it is responsible for decomposition of KMnO4 solution. Manganese dioxide is responsible for decomposition of KMnO4 solution. એટલે થોડો ટાઈમે શું તો કરશે? મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ શું કરશે? KMnO4 નું સોલ્યુશન છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું કરશે. That is why it is needed to perform standardization. Second, if we use normal or ordinary distilled water, they are generally containing so many reducing impurities, so many traces of organic matters, which acts as reducing substance. And these reducing substance react with KMnO4 solution, and it will decreases the concentration of KMnO4 solution as well. Okay, that is why. And the third one is the reaction between KMnO4 solution and oxalic acid. It is to be performed in acidic medium. Why acidic medium? Because that H plus ion is needed just to convert, to get it reduced to its manganese Mn2 plus form convert કરવા માટે. And for that H2SO4 is frequently used. We cannot use HCl for this purpose. Why? Because જેવું તમે HCl use કરશો ને એટલે KMnO4 શું કરશે? KMnO4 અને HCl નું reaction થઈ જશે. There is a formation of chlorine, Cl2 form થશે. એટલે ultimately it decreases the concentration of KMnO4. That is why HCl is avoided. Okay, and the fourth important point is KMnO4 solution decomposed by the presence of light. And that is why KMnO4 solution તમે જ્યારે બી બનાવો ને ત્યારે એને તમારે સ્ટોર કરવાનું હોય under the light.
under the dark, not the light. Because in presence of light, KMnO4 solution gets decomposed. Okay, so these are the 4 different reasons why the standardization of KMnO4 is required. And here in this particular case, important point is KMnO4 acts as self-indicator. If you focus on reactions, so you'll find 2 molecules of KMnO4 reacts with 5 molecules of oxalic acid, and which is responsible for further reactions. So we need to focus on these particular 2 points. 2 moles of KMnO4 is equivalent to 5 moles of H2C2O4. So that will be needed for factor derivation. But while you're performing the practical pertaining to standardization of KMnO4 solution, we can be able to find out the normality of KMnO4 solution by using simple equation that is nothing but N1V1 is equal to N2V2, because આપણને ખબર છે આપણે અહીંયા આ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકીએ. N1V1 is equal to N2V2, જેવું આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું હતું ને, M1V1 is equal to M2V2 likewise. So N1 is the normality of oxalic acid, V1 is the volume of oxalic acid, N2 is the normality of KMnO4 solution, and V2 is the volume of KMnO4 solution. That is nothing but our burette reading. Ultimately, normality of KMnO4, that is N2, that will be equal to N1 V1 divided by burette reading. Okay, so suppose based on this આ 3 reading મળે છે. What will be the normality of KMnO4 solution in this case? તમને જો આ 3 reading મળતા હોય તો તમને આન્સર શું આવશે તમારો? What will be your normality of KMnO4 solution? Sir, for first reading, it will be 0.11. Okay. Sir, for second reading, 0.1 only. Point 1, fine then. So for third it is 0.103. ઓકે, બટ ઇન પ્રેક્ટિકલ જ્યારે બી તમે પ્રેક્ટિકલ કરવા આવો ને ત્યારે તમને એવું કે તમારે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવાનું છે, તમને આવા રીડિંગ મળે છે, 3 રીડિંગ તમને મળ્યા, તો તમારે શું કરવાનું? તમારે 3 રીડિંગ જે છે એનું એવરેજ કરવાનું, ત્રણેયનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નોર્માલિટી શોધવાની નહીં. શું કરવાનું તમારે? Average. યસ, આ જે 3 રીડિંગ છે ને 9.73. 9.73. Now based on that 9.73 તમારે પછી નોર્માલિટી શોધવાની. $0.102